హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గారపాటి సిస్టర్స్. నేను మీ స్వర్ణ. ఈరోజు వీడియోలో బేబీ ట్రైసైకిల్ అన్బాక్సింగ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే మా వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ముందుగా బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. చిన్న వాటర్ బాటిల్ కూడా వచ్చింది దీనికి. సో ఒకసారి అన్ని బాక్స్ నుంచి తీసేసి కింద ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే యూజర్ మాన్యువల్ ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నది స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బటన్ని ప్రెస్ చేసి టైర్ అన్నది ఫిక్స్ చేయడమే. అండ్ అలాగే ఇంకొక సైడ్ కూడా బటన్ ప్రెస్ చేసి టైర్ అన్నది ఫిక్స్ చేసుకోవడమే. అండ్ అలాగే ఫ్రంట్ బాస్కెట్ పెట్టడానికి ఈ క్యాప్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి, సో దట్ మనం బాస్కెట్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఫ్రంట్ టైర్ కూడా ఫిక్స్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ని ప్లేస్ చేసుకుని స్క్రూ అనేది టైట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సీట్ని ప్లేస్ చేసి కింద స్క్రూస్ అనేవి కదలకుండా టైట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ హ్యాండిల్ని కూడా ఫిక్స్ చేసుకుని స్క్రూ అనేది టైట్ చేసుకోవాలి. ఈ హ్యాండిల్ అనేది బెండ్ అవసరం లేకుండా చాలా ఫ్రీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎటు కావాలితే అటు. ఓకే, కిడ్ సైకిల్ పార్ట్స్ అని ఫిక్స్ చేసేసాము. ఒకసారి ఓవరాల్ లుక్ చూసేద్దామా. అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉంది ఎప్పుడు సైకిల్ రైడ్ చేద్దామా అని. ఫైనల్లీ చైత్రాస్ ఫస్ట్ ట్రై సైకిల్ చూడండి, చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. సీట్ బెల్ట్ కూడా పెట్టేశాను కాబట్టి పడిపోతుందని భయం కూడా ఉండదు. హ్యాపీగా మనం బయటకు అయితే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఈ ట్రై సైకిల్ వచ్చేసి మేము ఫస్ట్ క్రైలో బుక్ చేసాము. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 2300. చైత్రాస్ ఫస్ట్ ట్రై సైకిల్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటే దెన్ బాయ్ వ్యూయర్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.